So you'll get like sunlight is there. Sometimes clouds will come. So everybody, all big actors, everyone will be waiting. So we'll be waiting there for 1 hour. Just that cloud will go by, and then the sun will come. And once the sun comes, then they will shoot again. Right? So lighting is very important in camera. You know your senior here, Rajdeep. Do you know this? Your senior here. Have you seen him ever? Yeah. So you should ask him about lighting. He's using cameras every day. Him and his entire team, they're using cameras. Ask him about lighting, importance of lighting. Right? I was telling your seniors also this, telling you also. Don't just, whenever you watch something, school student will watch something and say, okay, very good. You should watch something and you should say, how this happened. Right? How did it happen? You also Bahubali? Didn't watch, huh? Saw Bahubali? Good movie? Huh? Good? Hit, super hit movie? Right? How many saw? How many times you saw? How many saw only one time? How many saw only one time? 2 times? 3 times? 4 times? 5 times? 0 times? How many saw? 0 times, okay. Okay. So when you see this movie, do you know how they did the effects? Special effects and all they're doing, how they're doing it? VFX is there. There are some they do without VFX also. How do they do it? Graphics is VFX only. You know, there is those scenes, there's a big cannon is there. We've seen big cannon is there, right? And all that huge set, right? Of what is it, Mahishmati? Huh? That entire set is there. Where is it? Do you know where is it? Ramoji Film City. Anybody saw it? Ever gone there? You went there? Okay. How is it? It's very hard, right? It's full of bricks and steel. No, it's thermocol. It's made of thermocol. Literally, you can pick it up and throw it to somebody. But the camera makes it look like, oh, this grand city, right? And all gold. You actually go there, it's not gold, obviously, right? It's spray painted gold. But on camera, it looks like proper gold to you, right? On camera, it looks like proper gold to you over there. Yeah. So, as school student, you can watch that. School student, you watch that and you should be happy. As college student, what do you need to do? You need to think little bit about it. Okay. You all have mobile phones? What is the RAM in your mobile phone? 8 GB. 128 GB RAM. Huh? How many of you are having 128 GB RAM? Please, I want that mobile. RAM I'm asking. Okay, how many have, how many don't know? Honestly say, I don't know how much RAM I have. How many don't know? You don't know. Very good. Okay. How many have 4 GB RAM? 4 GB RAM. 8 GB RAM. 16 GB RAM is there. 6 GB. 6 GB RAM. Okay. Very nice. Okay. So you should know all these things. You should know all these things. You are all computer science engineers, going to be computer science engineers. These are things you should know. Okay. So before I start today, I think people are also watching on the chat, but people are saying voice is not clear. I can't do anything about that, unfortunately. If my voice is clear, please say voice is clear on the chat. People are watching online also. If my voice is clear, please say voice is clear on chat. So I'll come to know it's for everybody or not. So people watching online, voice is clear. Please just say voice is clear. Not clear, sir, and low voice. Okay. But most of the people are saying voice is clear. Okay. Very nice. All right. So though people who is not having voice clear, I think it's an internet problem. Okay. So what is the homework, everyone? Can I have the projector? Is the projector on? Yeah. So what is the homework yesterday, everybody? What was the homework? Okay. First things first, read about Turing machine. Okay. What is Turing machine? What's a Turing machine? Hi.
Okay, what it means, hypercritical computing device? Huh? I told you yesterday, not one line, but you should know what it means. What is meant by that? Okay, what that means? It's what you're saying is absolutely correct, 100%. If this is academic test, if this is semester exam, 100 on 100 I will give to her. But it's not semester exam. It's interview. In interview, if you say this, what you'll that's okay. But what does that mean? What does it mean? What is meaning of Turing machine? How many of you saw some video on this? At least go and watch a video on this. Go to YouTube today. Watch what is Turing machine. You don't have to read all the time. You can watch also. Okay, you'll watch today. What is Turing machine? Second thing for you all. What is Turing test? What is Turing test? Okay. What is a Turing test? Right. So what is Turing test? That's the second thing that you're going to check. What is the next homework? Before that, there was something else. Okay. Well, so I think two people are doing homework. That's it. So one sec. Turing machine was the first one. Today's homework. Turing test. What is Turing test? Okay. That's one. So Turing machine, some of you saw. Okay. Next one was, boys, some homework you're doing or not doing? What is the homework? Can stockfish beat Magnus Carlsen? Okay, so can it? Yeah. How? How do you know it can beat? Did you speak to Magnus Carlsen? Then? Hmm? Did you speak to Magnus Carlsen? Anybody? Did you speak to Stockfish? Then how can you say Stockfish can beat Magnus Carlsen? Don't know. It came in dream to you. While sleeping, dream came. Yes, yes, Stockfish can beat Magnus Carlsen. Huh? But how? Okay, what did you read? I'm just curious. How do you know it can beat or not beat? Anybody? So how did you say yes? How did you say yes? See everybody. Correct answer is here. Correct answer is best. After that, some answer is good. After that, wrong answer is also fine. No answer is not acceptable. You give me wrong answer also, I'm happy. No answer, we have problem. So give me some answer or wrong answer also. No problem. But don't give me no answer. I don't want zero answer. Okay. So you are saying Stockfish can beat Magnus Carlsen. Very good. How do you know this? Google. Very good. That is some answer. Okay. What did you type in Google? Can Stockfish beat Magnus Carlsen? What is the first answer that was there? Yes, sir. What you did? Okay, homework over. Let me go to next thing. Huh? Exactly what I'm saying not to do. What I said yesterday. How? Why it can beat? Okay. All right. Today I want you to check. There is something called ELO rating. Anybody heard of this? ELO rating? When you're searching for that? Okay. ELO rating is there. ELO rating means how strong a chess player is. How strong is there? You all know ODI ranking is there? ODI ranking? ICC release ODI ranking for cricket. Right? For top batsmen in the world. Who's the number one batsman right now as per ICC? Yeah. Now what about bowler? Whoever is there. Hazelwood, Bumrah. I'm not sure. I don't follow that much. My point is this, you know. Right? So if somebody is number 10 in that ranking versus somebody is number 1 in the ranking. Number 10 person is not as good as number 1 currently. Yes. Number 1 person is better. Check ELO rating. Rating means how the ELO rating will tell you strength of the player. Check Magnus Carlsen rating. Check Stockfish rating.
check Magnus Carlsen rating, check Stockfish rating, and then see who is, can they beat or not beat. Okay? Second homework for today. Don't type, can this happen? Yes, it can happen. Okay, good. Right? Don't type like that. For example, can cyclone come in Kakinada? Can it come? Yes. How it will come? That I don't care. It can come, no sir. Done. Homework is done. Don't be like that. Okay, be curious. Okay, what is the third homework? What after that? AlphaGo. What is AlphaGo? It's a computer program. Very good. Okay, computer program developed by DeepMind technology. Okay, what does it do? Plays the board game. What's the name of the board game? Hmm? Oh, you are saying something. What's the name of the board game? Go. Yeah. There's a board game called Go. What's the name of the board game? Go. G-O. Go. Okay. Very difficult board game. More difficult than chess. DeepMind, company called DeepMind, which was taken by Google, developed a way of beating human beings at that. They created a machine smarter than humans playing Go. That is, that machine, that software is called AlphaGo. Very good. So, again, I am not asking you what it is. You have to tell me what it does also. What is AlphaGo? Sir, software developed by Google. What does it do? Nobody is knowing. What does it do? You should ask, right? You should say these things, right? It's like I'm asking you. You know Royal Enfield? Okay. What does it do? What is Royal Enfield? Bike company. What is bike? Two-wheeler. Very good. What's use of two-wheeler? Travel, transport. Now you know about bike, right? If I ask you software, it's software made by DeepMind. What does it do? Don't know. What's the use of it? Don't know. You see difference? Okay. You're software engineers. You should know about AlphaGo. Should know about these things. Okay. Fourth homework. Functions. Okay. So we'll come to that. We'll come to functions. So today, before we start, we have a small surprise for you. We have a very special guest with us. This special guest is your own college senior, passed out in batch 2018. Graduate in 2018 batch, right? 2018, right? 19, sorry. Yeah. So 2019 batch, don't worry, we'll introduce it. So 2019 batch, yes, 2019, I also forgot. Like you only, he was sitting in this room. Like you only, he was, like some of you, he was backbencher also. Okay. Currently placed in a very big company. I'll ask him all those questions. Let him come here. So, with a huge round of applause, please do welcome Ravi Teja. Good afternoon, everyone. Okay, so we have, you all can hear me? Yeah. Okay. So, we have Ravi Teja with us. He is also a fact alumnus like you. I'll ask him some questions so that he can introduce himself. Okay? And then you can ask any questions. Last 3 days we are doing training now. Please keep my training, ask good questions. For me, please, you should say, hey Aneeq, they're asking good questions. Okay? Otherwise, it will be disappointing. Okay, so for me, please ask some good questions. Can be any questions. Can be any questions. Okay? So first things first, Ravi, which year did you graduate from KIET? 2019. 2019. And which branch were you in? CSE. CSE branch. Okay. All of you CSE branch? Yes. So when you graduated, what was the company that you got placed in? You know EPAM systems, right? And you developed EPAM system? So can you explain to them what is EPAM? Like what company is it? Also, just stand the camera. So Oh, a lot of okay. people are. Yeah, sure. Sorry. So, yeah, like EPAM is an service-based company, but it's not like, it's not like TCS or Infosys. It's not. It's a kind of company which is looking for the people like who knows algorithms, and they will get good package as well. You can speak in Telugu also. They'll all understand. Okay. So what is EPAM? Once repeated. EPAM అనేది ఏంటంటే లైక్ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ అ సేల్స్ సర్వీస్ బేస్డ్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు?
అంటే వాళ్ళకంటూ సర్టెన్ ప్రొడక్ట్ ఉండదు డెవలప్ చేయడానికి, బట్ దే విల్ ఆఫర్ లైక్ దే విల్ టేక్ ద కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్, అంటే ఫేస్బుక్, గూగుల్, జేపీ మోర్గన్ చేస్, గోల్డ్మ్యాన్ సాక్స్, ఇలాంటి ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్కి వీళ్ళు సర్వీసెస్ చేస్తారు, అంటే ఎంప్లాయీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ. So at the time of getting placed, what was the package that you got? At that time I got 6 lakhs. 6 lakhs package, but EPAM wall now freshers ki they might give 8 LPA. And so 2019 ending you got Place. working there. 2019 ending you got a package, right, of 6 lakh plus, and then 2020 I think you got increment and stuff, right? How was that? After 2020 జాన్లో వెళ్ళాను. సో 2021 ఫిబ్రవరికి ఐ గాట్ 2 lakhs ప్యాకేజ్ ఇంక్రిమెంటేషన్. And then after that, which company you got? నౌ ఐ మూవ్ టు, నేను సింక్రానికి వెళ్ళాను, అక్కడ లైక్ అరౌండ్ 15 LPA ప్యాకేజ్. So, at the time of college, you're hostel or day scholar? డే స్కాలర్ ఓన్లీ. How you used to come to college? By taking bus, college transport only. And Yeah. did you have any transport at home, like bike or car or something at home? లేదు లేదు, నాకు సైకిల్ కూడా లేదు ఈవెన్. Currently, do you have any vehicle? యా ఉంది. Which vehicle are you having? రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెటియోర్ 350. See, more than Synchrony, they're happy about that. యా యా. Okay. And so, at the time of college, where were you staying? మై హోమ్ ఓన్లీ, లైక్ రెంటెడ్ హోమ్. Rented home. And currently, where are you staying? మై ఓన్ హోమ్ విచ్ వాజ్, Yeah, your own home. యా So you have bought this house. యా ఐ బాట్ దట్ హౌస్. How big is the house? How big is the house? సారీ సార్. How big is the house? గజాల్లో చెప్పను, 183 స్క్వేర్ యార్డ్. సో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్. One thing I remember Ravi used to tell me, first thing I will do when I get a job, the first thing I do when I get a job is I want to put AC in my house. Because it was very, very hot. So did you do that? Did you put an AC? యా ఆఫ్ కోర్స్. So that's about Ravi. Ravi, which phone were you using when you were in college? మీకు MI-A1 ఐడియా ఉందా? MI-A1 విచ్ ఇస్ చైనా మోడల్. Right now, what phone are you using? iPhone 13. So, how many years since you graduated? How many years? 3 years. Right. This is third year since you graduated. 2019 pass out. 2019, 20, 21. Fourth year going on. 3 years completed. ఎస్. Yeah. Good. Like it? You want that kind of life? Yes, sir. Yes. So now this is the result. Tell them how you got it. How you reached this level. That you did. ఏం లేదు, లైక్ ప్రాక్టీస్ అంటారు కదా, ప్రాక్టీస్ చేశాను. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గోల్ సెట్ చేసుకున్నాను వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్. సో From the start, it's like, in first, second year, you may not be good at coding. Like how it started. From start till your story. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ లైక్ అటెండెన్స్ షార్టేజ్ ఫీజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, అది కట్టాను. అక్కడెక్కడో ఉండేవాడిని. లైక్ ఎట్ దట్ టైం మాకు ఒక సార్ వచ్చారు, అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఒక సార్ వచ్చి లైక్ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ సాల్వ్డ్. నేను చేయలేదు. తర్వాత టైం అదే సార్ వచ్చి ఇంకో ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఎట్ దట్ టైం ఐ సాల్వ్డ్. సో ఆయన అడిగారు ఏమైంది, నిన్న ఏమైంది, వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదని. సో అది నేను ఫ్రెండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను, అదే పర్పస్ ఇక్కడ యూజ్ చేశాను, అయింది. సో అక్కడి నుండి ఆయన ఓకేరా నువ్వు అక్కడ ఉంటే ఏం చేయలేవు, ఇక్కడికి రా, కూర్చో, ఎదరికి వచ్చి కూర్చో అని కూర్చోబెట్టేవారు. బట్ బేసిక్గా వెనక్కే వెళ్ళిపోయేవాడిని. బట్ కొంచెం కొంచెంగా లెర్న్ చేయడం మొదలెట్టాను. థర్డ్ ఇయర్లో అనుకుంటా ఈ సార్ వచ్చి లైక్ మా సీనియర్స్కి కోడింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు. సో మా సీనియర్స్ ఏం చేశారు, కొంచెం కోడింగ్ బాగున్న జూనియర్స్ని తీసుకుని వాళ్ళు మాకు టీచ్ చేయడం మొదలెట్టారు. సో ఐ యూస్ టు గెట్ ఇన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కోడింగ్ టచ్. సో నేను ఫోర్త్ ఇయర్గా వచ్చిన తర్వాత ఈన్ ప్లాట్ఫామ్లోకి జాయిన్ అయ్యి ఈన్ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈయన్నే అడుగుతూ లైక్
దే వే వీ ఇంప్రూవ్డ్ అవర్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఒక 4 ఫ్రెండ్స్. సో వీ యూజ్ టు సిట్ టుగెదర్ అండ్ కోడ్ టుగెదర్. సిట్ టుగెదర్ అంటే పక్క పక్కన కూర్చుని కదా, ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చుని ఆన్లైన్లో కనెక్టెడ్, బికాస్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, వీ డూ హ్యావ్ సమ్ ఆన్లైన్ స్టఫ్ ఇన్ దట్ కదా. సో అలా చేస్తూ నేర్చుకున్నాను. సో ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్ ఒక 2 కంపెనీస్, మంచి కంపెనీస్ పోయాయి, బట్ ఐ నెవర్ స్టాప్ లెర్నింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్, అండ్ దెన్ ఐ ఫైనల్లీ క్రాక్డ్ ద ఈపీఎం. So this is basic story. Basic story means trailer. Trailer, teaser, you got questions. Please ask good questions. Just like you only, he was, just like you only sitting in this room. Correct, everyone? Yeah, same. Anything different? Did I get this person from Bombay, Hyderabad, something? Kakinada only? Same like you. In fact, not even like you. Backbencher. Actually. Right? So he is like that. Now he is living. You remember when we started this, we asked you what is your dream life? Yeah. Big house, mobile, Royal Enfield. Still he is trying. See, again, that also means he's achieved everything. No. If you ask him, he's still trying for harder, for next thing, for next thing, for next thing. But because of coding, he's able to reach this level. Yes, true. So you have to basically set your goal, like I said. Set your goal, try to reach that level. Now I want you to ask questions. Could be any question, no problem. Right? But please ask questions. Anything. They might be shy, sir, like in front of you asking questions, I guess. They might be feeling shy. What I'll do is, I'll move a little bit away. Are you okay? Really, I did this with your senior batch also. I'll just move out of the room for a little bit of time. Okay? Please ask any questions that you want. Okay? Any question that's fine. Just take my phone. Yeah. I don't see any questions in No, chat. it's fine. Okay. It's not fine. So I'm just stepping out. 10-15 minutes. Any questions, please ask. He's your senior only. Okay? But on one condition, don't call me a sir. Call me Ravi, it's fine. Bro, yeah, it's okay, bro. Questions, please. అడగండి బ్రో. యా ప్లీజ్. సారీ, ఐ కాంట్ హియర్ యూ. Semester backlogs, right? Do you trust me? I will tell you one thing. I failed in ethics. Ethics, you know, ethics is the subject, the which if we write in Son of Satyamurthy story also we get pass, but I failed in that. And the DLD, you know, I passed in. I mean, I failed in that subject. I wrote backlogs. M1, I don't know, but God's grace, I cleared it in first year, but with the exactly pass percentage like 24. That's it. Yeah. Huh. 5 years తర్వాత ఎక్కడ ఉంటావు అని అడుగుతాను. ఓకే, సో ట్రికీ క్వశ్చన్. ఇది ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే, ఫర్ సపోజ్ 5 years తర్వాత, సో ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళాలి? వాళ్ళ బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఒక్కరు కావాలి. సో నేనేం చెప్పాను, సో వైల్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ వాళ్ళకి ఒక క్రిటికల్ రిసోర్స్ ఉంటారు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, సో ఎవరు కానీ లీడర్స్ కానీ ఏమంటారు, సో గివ్ దట్ టీమ్, లేదంటే గివ్ దట్ పర్సన్, హీ విల్ హ్యాండిల్ అని ఒకడు ఉంటాడు కదా. సో ఆ ఒకడిని నేను అయ్యేలా అవుతానని చెప్పాను. సో ఐ విల్ బి ద క్రిటికల్ రిసోర్స్ who the name will come whenever there is a critical problem to the company. Good question. అక్కడ వాలీబాల్ ఆడుకున్నా. మైండ్ సెట్ అంటే ఏం లేదమ్మా, లైక్ ఇంటర్ అవుతుంది, ఇంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏంటి, సో ఇంటర్లో వెల్ కుక్డ్ చేపను తోమినట్టు తోముతారు అక్కడ. సో ఇక్కడికి రాగానే ఏంటి, ఫ్రెండ్షిప్, బ్యాచెస్,
సో ఆ మైండ్ సెట్తోనే వచ్చాను ఇక్కడికి. హానెస్ట్లీ అంటే నేను ఏదో ఇక్కడ నుంచొని ఏదో చెప్పాలని చెప్పట్లేదు. అక్కడ వాలీబాల్ కోర్ట్ ఉంటుంది మనకి, అక్కడ వాలీబాల్ ఆడుకున్నాం ఫస్ట్ డే వచ్చి. గుడ్ క్వశ్చన్. లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే నేను థర్డ్ ఇయర్లో కూడా ఏం చదవాల. నా బేసిక్ పర్సంటేజెస్ వచ్చేసి బీటెక్ ఓవరాల్ 65%. కోడింగ్ ఎందుకు నచ్చింది అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎలా చెప్పొచ్చు, థ్రిల్ వచ్చేది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి ఒక ప్రాబ్లం రాదు, ఒకటి ఏదో ఒకటి సాల్వ్ లైక్ రూబిక్స్ క్యూబ్ అదేంటది క్యూబ్ సాల్వ్ చేయడం రాదు, ఏదోలా నేర్చుకుని ఒక దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఒక హై ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. నాకు అలాగ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసరికి వచ్చింది. ఒక ప్రాబ్లం అయితే నాకు 5 days పట్టింది, బట్ నేనే సొంతంగా సాల్వ్ చేసుకున్నా ఏదోలా ఆలోచించి. అంటే ఫస్ట్ నేను లెర్నింగ్ చేయడం ఒక దేన్ని లెర్న్ చేశాను, ఒక లాంగ్వేజ్ లెర్న్ చేశాను పైథాన్ సింపుల్గా. సో దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు అనేది ఒక ప్రాబ్లంలో ట్రై చేశాను, పని అయింది. సో అలా కోడింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అంటే వీ కెన్ సాల్వ్, అంటే ఐ ఆల్సో కెన్ సాల్వ్ అనిపించింది, ట్రై చేశాను, తర్వాత ఇందులోకి వచ్చాను. అలా ఇక్కడ ఇంకా మోర్ ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి, మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సాల్వ్ చేసే కొద్ది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అవర్ కెరియర్ ఆల్సో కదా. నెక్స్ట్, ఐ హోప్ యూ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ రైట్. ఇంకా వాయిస్ రీచ్ అవుతుంది కదా. యా, ఇంటర్వ్యూ లైక్ there are two kinds of interview, like one is technical and another one is HR కదా. సో వాట్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ మీ, లైక్ నేనేం ఆన్సర్ చేయాలి నీకు అనుకుంటున్నారు అంటే. టెక్నికల్ వచ్చేసి నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాను, క్రాక్ చేసింది చెప్తా. సో ఐ మైట్ ఫేస్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్, బట్ ఫస్ట్ క్రాక్ చేసింది చెప్తా. సో జావా, నేను ఈ ఈపామ్ ఏంటంటే జావా బేస్డ్ కంపెనీ. సో దే ఆస్క్డ్ మీ ఇన్ జావా లైక్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఊప్స్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో ఊప్స్ కన్నా ముందు ఒక 2 rounds ఆఫ్ కోడింగ్ రౌండ్స్ ఉంటాయి వాటికి. సో అందులో మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు ఎలా సాల్వ్ చేశారో అని అడుగుతారు. సో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి. ఆ తర్వాత ఊప్స్, తర్వాత కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఉంటుంది జావాలో, కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సీట్స్. ఏంటి బ్రో, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ కన్నా లైక్ ఎన్ని అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నువ్వు సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసావు కావాలంటే లాజిక్ ఏం బిల్డ్ చేసావు, నీ దగ్గర ఏం లాజిక్ ఉంది. లాంగ్వేజ్ అనేది నువ్వు గట్టిగా ఇంట్రెస్ట్ పెడితే 3 వారాల్లో నేర్చుకోవచ్చు, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే అది. బట్ నువ్వు లాజిక్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేస్తున్నావు అనేది దట్ కమ్స్ త్రూ ప్రాక్టీస్. నువ్వు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టావు అనేది ఉంటుంది. లాజిక్ బిల్డింగ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. నీకు ఒక్క లాంగ్వేజ్ వచ్చినా కదా సరే కంపెనీ తీసుకుంటుంది, కానీ నీ దగ్గర లాజిక్ బిల్డింగ్ ఉండాలి, along with communication skills also. Next, yeah. Huh? By speaking, by raising voice with your amigos, అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం వల్ల. అంటే ఇప్పుడు క్లాస్లో మాట్లాడితే డెఫినెట్గా వేసుకుంటారు, అందరూ వేసుకుంటారు, నేనే వేసుకునేవాడిని మా వాళ్ళని. బట్ మాట్లాడాలి, అవన్నీ పక్కన పెట్టి మాట్లాడాలి. ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడండి, వెబ్ సిరీస్ చూడండి, అంటే లిమిటెడ్ ఆన్ ఏ డిసిప్లిన్, టైం బేసెస్ చూడండి. అందులో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకు అర్థం కానివి, అవి గూగుల్ చేయండి, దాని మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. అండ్ ఆల్సో స్పీక్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, అర్థంలో మాట్లాడడం, మెయిల్స్ రాయడం,
నీకు ఏదన్నా రాయకపోతే ఫర్ సపోజ్ లైక్ నీకు ఒక ఇబ్బంది ఉంది కాలేజ్లో, ఎప్పుడైనా ప్రిన్సిపల్కి మెయిల్ రాసావా? ట్రై చేయి, వాళ్ళు ఏం వచ్చి తిట్టారు కొట్టారు కదా. యా, అంటే ఈడేస్ట్ నాకు ఎలా హెల్ప్ చేసిందంటే ప్లేస్మెంట్ తేలేదు, బట్ వచ్చిన ప్లేస్మెంట్ని ఎలా గ్రాప్ చేసుకోవాలో నేర్పించింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది ఈపాము త్రూ ఈడేస్ట్ రాలా, ఆఫ్లైన్లో అందరికీ వచ్చింది. బట్ దాన్ని క్రాక్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కోడింగ్ స్కిల్స్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావాలి, హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ కావాలి, అండ్ రెజ్యూమే మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ నాకు ఈడిస్ట్ నేర్పించింది. అవి ఉంటే మనకి ఈడిస్ట్ అంటే మీన్ ఈ ఫోర్ మనకు వస్తే ఈడిస్ట్ కంపెనీస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, కంపెనీసే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అంటే మనకి బోల్డ్ అన్ని ఇప్పుడు అంతా ఆఫ్లైనే కదా, అంటే లైక్ ఆన్లైనే కదా, సారీ. ఆన్లైన్లో టెస్ట్లు పెడుతున్నారు, సర్టెన్ కాలేజ్కి రమ్మంటున్నారు, లేదంటే సర్టెన్ ప్లేస్కి రమ్మంటున్నారు, ఇంటర్వ్యూయింగ్ దెమ్ అండ్ పికింగ్ దెమ్. నెక్స్ట్, అదే అమ్మ, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలా అంటే ఫర్ సపోజ్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటికి మనకి డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. సో ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నువ్వు కోడింగ్ చేయాలి. దాంట్లో లైక్ చదివేసి థియరీ రాసేస్తే అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు కోడ్ విత్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. ఆ లాజిక్ అనేది నీకు నువ్వు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసే క్యాపబిలిటీ నువ్వు తెచ్చుకోవాలమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లాజిక్ అంటే ఏందో రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు కదా, అది ఒక ఫ్యూ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యూ స్టెప్స్ని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయాలి? ఒక ఫర్ సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చారు, కైట్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ దొరికింది. ఎలా దొరికింది? ఫస్ట్ ఎంసెట్ రాయాలి, తర్వాత కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాలి, ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి, తర్వాత వీళ్ళు ఆఫర్ లెటర్ కదా, అడ్మిషన్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా. అలానే ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్. నువ్వు ఇది సిస్టమ్కి చెప్పాలనుకో, ఎలా చెప్తావు? సో టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్. సో ఈ ప్రాసెస్ని యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయడమే కోడింగ్. ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడో ఉన్న మనం ఈ కాలేజ్కి రావాలి, అదొక ప్రాబ్లం. సో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాం. ఆ స్టెప్స్ని కంప్యూటర్కి చెప్పడమే కోడింగ్. లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ మీడియం బిట్వీన్ అస్ అండ్ టు కంప్యూటర్. సారీ, 74,000 బ్రో. ఐఫోన్ కొనొచ్చు దాంతో. నెక్స్ట్, ఏంటి నాన్న? 74కి ఆదిత్య కాలేజ్లో ఇస్తారు. ఇస్తారు? ఈసీఈ కాదు, థర్డ్ క్యాంపస్ ఇస్తారు నా టైంలో కదా. సో ఇప్పుడు ఆదిత్య ఏ క్యాంపస్ అయినా సరే ఎంత పెట్టాలి మనం? పెట్టాలి. అక్కడ ఒక బస్ ఫీజుతో నేను ఇక్కడ ఒక ఇయర్ అయిపోద్ది నాకు. సో మనకేంటి, మన మీద క్యాపబిలిటీ, మన మీద విల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ చదివితే ఏంటి? అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో నేను ఇంత మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించలేదు, మా మావయ్య ఆలోచించి నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేయి. నెక్స్ట్, any questions? Can I get back to the Aneeq sir? Like, can I call Aneeq sir? Can come sir? Yeah, you come and tell, I will tell.
What the definition of life? Uh, See, like I don't that much of age to tell what's the definition of life, but I'll try. So life is a matter of like what we are doing and how we are doing, is it? And how we are going, like where we are going. I mean, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మన ఉన్న ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో అంటే ఐ మీన్ ఈ సోషల్ కల్చర్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, లైక్ టు క్రాస్ ద లైన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో మనం దాటుతున్నామా లేదా, ఎంత డిసిప్లైన్డ్గా ఉన్నాము, అండ్ మనకి గోల్ ఉందా, ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము. సో ఆ రీచ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో వేరే ఇంపార్టెంట్ వదిలేస్తున్నావా, లైక్ అవర్ స్కిల్స్. ఐ డూ ప్లే క్రికెట్, ఐ డూ ప్లే వాలీబాల్, అవి వదిలేస్తున్నానా? అంటే మన కెరియర్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మన స్కిల్స్ని మనకి ఇష్టమైనవి ఎలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం, ఎంత బాధ్యతగా ఐ మీన్ రెస్పాన్సిబుల్గా చేస్తున్నాం. సో ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా మనల్ని మీన్ మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కమ్స్ ఇన్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఫుల్ ప్లెజ్డ్ లైఫ్ అంటే ఏంటో నేను ఇంకా చూడాల. నేను చూసినంత వరకు నా అబ్జర్వేషన్ అయితే ఇది. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? థ్యాంక్ యూ గైస్, ఇట్స్ అన్ హానర్ టు బీ హియర్. Hey man, I'm asking meaning of AlphaGo. You're asking meaning of life, huh? What is this? First find meaning of AlphaGo, then you ask meaning of life, right? But no, good questions. Yeah, good questions. Good, you're thinking about this. One, you all heard the question, no? What he asked? You all heard what was the question he asked? What is meaning of definition of life? Yeah, yeah. So good question. Good question. One thing is always, somebody told me this. Once you earn enough money, then you can become a philosopher. After earning enough money, then you don't have to think about how food will come tomorrow, how what you have to do the next day. Then you can start becoming a good philosopher. No problem in that. Okay. So, anyways, that was about. So good interaction, everyone. Yes. How many of you will be like him? Meaning, not exactly, but will have great job, provide for family, great phone, great vehicle. How many of you want to be in that position? It's possible or not possible? Possible, right? I am not, you will trust me now, I am not giving you any random stories. True story I am sharing with you now, right? Like him, there are many, many other students also. Just he is working here, by the way. He is working from Kakinada only, working from home. Okay. Others are all in different cities and so on. So that's why we are not able to get them here. We'll organize online session. But one thing common in everybody, one very thing common in all of the students, effort. Effort. What did I say that time? Buffet is there, you have to eat it. Right? Same thing. Effort is there. None of the students I'm talking to are MSET toppers. Right? Nobody, even Ravi, not an MSET topper. Nobody is genius, maths genius or something. Okay? All common in all of them, hard work. Daily show up, do the programming and go. Okay? That is what the main work is. Okay. So we have about like 20-25 minutes before we can start the next session. So we'll do a quick, I wanted to do a couple of different things, but I'll cut it short a little bit. Thank you so much. Thank you very much. Right. So I'll just cut it short a little bit. We'll discuss the next part. So functions, everyone's done? Functions? Yes? Okay, so we'll discuss the function stuff now. So we'll start with this one. Just this question 6 multiples. We covered yesterday also. Same one we did yesterday. How many of you were there yesterday? How many of you were like sitting in this room yesterday? How many of you are sitting in other room yesterday? Some other room? Okay. You followed my class yesterday? At least you are able to hear something? No, sir? Yes, sir? No, sir? Which one? No, sir. You are not able to hear online? Okay. We'll see. At least you are able to see the recording of that class?
Okay, I'll show you how to see recording of that class. When you open this, this is your dashboard. Okay, you see this all upcoming classes, past classes. On mobile phone also you will see. On mobile phone you have to scroll down. Okay, on mobile phone you have to scroll down a lot. Okay, when you scroll down, you will go to this all past classes. In all past classes, yesterday our session was there, which was about 1 second, which was here, taking input and conditionals. This was yesterday's class. You click view class button. If I click this view class button, it opens this. Okay, all right, because it's private you may not have been able to see. I'll unlock it, but this is entire yesterday's class. You can see the recording of it. Okay, it's there. This is what we were talking about yesterday. Shoes equal to input and all. You remember, right? Yesterday we were talking about this. Yes or no? Okay, very good. So you can see the entire thing over here. Alright, so those of you yesterday were not able to follow, please go watch the recording online. Okay, you will be able to see the recording. Alright, let me now open this. Okay, so let's do 6 multiples. The question says, complete the given method solve. It takes as parameter an integer n. Complete the given method solve. It takes as parameter an integer n. So that already given, some integer num is given. And num, see the parameter name does not matter. Okay. You all did trigonometry. What is that sine theta? You know that sine theta, cos theta, tan theta. If I do sine theta or I do sine x, both are same, right? Same way. Whatever I put here is just a variable name. Both will be same. So solve takes a parameter integer n. Here they've given num. Same thing. You have to print the first 6 multiples of the integer. Print first 6 multiples of the integer in a single line. You don't have to return anything. Remember yesterday we spoke about returning and not returning, right? So I have to print 6 multiples but in single line. In a single line. What is the first multiple of the number? Let's say I look at a number n. What is the first multiple of the number? N itself. Second multiple is n into 2. Third number is n into 3. Very good. So I'll print n, or here in this case num. Then next I want to print num into 2. Then I want to print num into 3. Okay. Now here when I put this comma, what this comma does is it puts a space. It's saying print num space num2 space num3. Okay. You'll see this is actually a data structure. We'll cover this later, what this comma is doing. But when you put 3-4 variables like this separated by comma, it will print all the variables separated by a space. Okay. Now I'll run this. So 4, it's printing 4, 8, 12, 16, 20, 24. First 6 multiples. Okay. Right, clear everyone? Clear? Okay. Now I'll press submit. Okay, simple. Alright, let's go to next one. At last there's a digit. Okay. Complete the method solve that takes an integer as parameter and returns the last digit of the integer. We don't want just the integer. I want to have the last digit of the integer and I should print it or return it. Print or return, boys. Return it. So the number is given. I have to find the last digit and I have to return it. How can I do this? So for example, solve of 79 should return 9. Solve of 213141 should return 1. Okay, how to do this? Anybody, any thoughts?
minus 1. What should I do? Minus 1. Should I write minus 1? Then print yes, anybody? Number? Num percentile. Why percentile? Tell, no problem. You might be correct only. Others? How to find last digit of a number? Okay. How do I get last element of string? How to get last element of string? Using slicing. Okay. What will I do? Let's say if num is a string. Let's say num is a string. How to get the first element? Yesterday we did how to get first element. Louder, come on. Num 0. This will give me first element. How to get second element? 1. How to get last element? Num of minus 1. When does this work? Num is string, no? For that? Correct? Is my num string or integer over here? So can I use this? So how can I use it? Num is equal to string of num. Yeah, good. Yeah, you're good, man. You correct answer only. Alright, round of applause. What's your name? Sorry. No, I didn't ask your name. I asked his name. Yeah. Prasad. Round of applause for Prasad. It's like, you ask somebody's name, everybody around him thinks he win lottery or something. From behind people, hey, good job, good job, good job. It's like, man, he just gave correct answer. You can relax. Okay. So, num is equal to str num. What I did here, what is this one doing? This line, what is it doing? Converting to string. Very good. And this one will give us the last digit. So, I should do print num of minus 1. Okay. I run it. Why? What happened here? Return. Very good. You're all paying attention. Good. I don't have to print. I have to return. Now it comes correct? Yes? Okay. This is one way of doing. I took the number, converted to an integer, and then got the last digit. Did I convert to integer? What did I convert to? String. Okay. Can you tell me any other way of doing this? It's already int. It's already int. We converted to string. Can you tell me any other way of doing this? Any other way of doing this? Think. Somebody said percentile. That's the correct way. But think how to do it using percentile. First of all, that's not percentile, that's modulo. Okay, so start saying modulo. There's no percentile. Yes. Sorry? Num modulo 10. Okay. Why num modulo 10? Why num? Yeah, remainder. Somebody said remainder. Why? What will remainder help with here? What will remainder help with over here? What will remainder help with over here? It will give last, but why? If I did num modulo 5, is it fine? You are saying num modulo 10. Why I should do num modulo 10? Why should I do num modulo 10? Okay, so somebody, even Yashwant on the chat is saying a equal to num modulo 10, return a. But why to take modulo 10? Why not modulo 5? Why not modulo 4? Why not modulo 15? Why not modulo 7? Why we are taking modulo 10? Modulo 10 can divide the last number. What do you mean by that? Can't divide. Okay. What's the meaning of that?
Take your pen and paper, everyone. Take out your pen and paper. Oh, now you're taking out. Huh? Come on. When you get into class, you should have it ready. Okay. What is modulo? All right. We did this earlier. When I do 7 modulo 3, what do I get? 7 modulo 3. What is the answer? 7 modulo 3? 1. How did you do it? 7 divided by 3. Remainder will come 1. Okay. 8 modulo 5. 8 modulo 5? 3. Very nice. 11 modulo 9. 11 modulo 9? 2. Okay. 20 modulo 13. Okay, super. 100 modulo 13. 100 modulo 13. 8, 7, 6, 5, 4. Okay. How are you doing it? 90, 100 I said. No, 100 modulo 13. Okay. 100 modulo 13. How are you doing it? 13. 13 sevens are 91. 13 sevens are 91. Okay. What will be remainder left? 9. Very good. When we do 13 eights are, what do we get? No, 13. Sorry, 13 6 are if we do, what do we get? 70. Why we didn't take 78? 13 6 are 78. 91 is nearer to 100. So we try to get as close as possible to the number. Right? We don't take any. Otherwise, I can do 13 ones are 13 and say 87 is the remainder. Right? We don't do it like that. Okay. What about 21 modulo 10? 1. Okay. 32 modulo 10. 53 modulo 10. 1797 modulo 10. 7. How? Because when we divide by 10, up until the second last digit, we can multiply. Are you getting? We can get as close to it as possible. If I take the number, if I take any number, let's say some big number, right? Huge number I take like this. Right? I take this big number. I know that this number, the one I've highlighted, this part, the underlined part, into 10 will get me the closest to this number as possible. Correct? So what I'll do is, I'll do this entire thing into 10. What will I get? Equal to 0. Remainder left will be 6 if I take with original number. Any number when divided by 10, any number when divided by 10 gives last digit as remainder. Any number when divided by 10 will give last digit as remainder. Okay. So it's one of the simplest ways of getting the last digit. I'll say answer is equal to num modulo 10. This will give me the last digit and I can return num. No, not num. Very good answer. Okay, this also works. Understood both the ways of doing, everyone? Understood it? Both the ways of doing? Okay, all right. Any doubts? Anybody? Any doubts so far? Anybody on the chat? Any doubts? Repeat on Monday. So what are we going to do on Monday? Monday we are going to have a small test. Okay. Monday. What happened?
Monday we are going to have test. 30 minutes test. Yeah, I'll tell you everything. 30 minutes test. It will be held on Edist platform only. 30 minutes test. Let me write here so people online can also see. It is going to be a 1 second. Yeah, it's going to be 30 minutes test on Monday, 16 October. 16? 17. This all you are very attentive, huh? Very good. 13 minutes test on Monday, 17 October, based on strings, functions, and one bonus question on conditionals. One bonus question will be there. If you are able to solve it, very good. Okay. So one bonus question is there. There will be 3 questions overall. 3 questions overall. Okay, we'll increase the time. We'll make it 45 minutes. So you can type. I know you're slow in typing. Make it 45 minutes. Okay. 3 questions overall. Toppers will get prizes. Okay. Now you'll say which prizes, sir? Because if it's not iPhone, then I don't want to learn Python. If you are giving some normal chocolate, I don't want to do this. It's not worth my time. Huh? Man, it's your job. The best prize you'll get is you'll get job. Okay. So you'll get prizes. Don't worry. We'll give you good prizes. If you don't get good prizes, don't worry. We'll give you even better prizes. Okay. All right. So this will be there.